குட் மார்னிங், வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா செட்டிங் அப் ஆஃப் ஆபரேட்டர். அதாவது எப்படி ஆபரேட்டரை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஆபரேட்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லீனியர் மொமெண்டம் ஆபரேட்டரை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, எப்படி கிளாசிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன்ல இருந்து எப்படி குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் ஆபரேட்டர் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்றோம். அதே மாதிரி ஹாமில்டோனியன் ஆபரேட்டர் எப்படி டெரைவ் பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் லீனியர் மொமெண்டம் ஆபரேட்டர், how the linear momentum operator is constructed. Okay, இப்போ let us consider an electron beam in wave motion. It is described by a sine wave. This is the motion of electron. An electron wave is described by the wave function, sine wave function, that is psi equal to a into sine 2 pi by lambda x, where lambda is the wavelength and a is the amplitude of the wave. X is the displacement in x direction. Okay. Now, this wave can also be represented in an exponential form. The sine wave, sine wave, electron motion. The wave is represented by a wave motion and represented by equation. Upon wave equation, it can also be represented in an exponential form. It can be represented in an exponential form. Psi equal to c, a constant, e power plus or minus I 2 pi by lambda x. Okay. Now on differentiation, எப்படி நம்ம linear momentum operator கண்டுபிடிக்கிறது. On differentiating the equation 1, d psi by dx equal to plus or minus 2 pi by lambda c into திரும்ப அப்படியே வந்துரும் e power I minus I 2 pi by lambda x. Okay, therefore this is nothing but your psi. Therefore plus or minus I 2 pi by lambda psi. We know, according to de Broglie's relationship, it gives relationship between the wavelength and the momentum, linear momentum. Okay, linear momentum equal to lambda equal to, P, linear momentum equal to mass times velocity of the particle, mass of the electron, velocity of the electron. The wavelength is equal to Planck's constant divided by px, h by mv. We have already derived in atomic structure chapter la பாத்தீங்கன்னா நம்ம டெரைவ் பண்ணிருக்கோம், அத பாருங்க. ரைட்டா, இப்போ நீங்க என்ன செய்றீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன்ல 3 into இத கொண்டு போய் இந்த லாம்டாக்கு பதிலா இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. அப்ப என்ன வந்துரும் பாருங்க, d psi by dx plus or minus I 2 pi, இந்த லாம்டாக்கு பதிலா h by px. அப்ப h இங்க வந்துரும், மேல px psi, அத அப்படியே நம்ம போட்டோம். ரைட்டா, இப்போ நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்றோம். px psi, p, that is px operator psi, இந்த எங்கிட்டு கொண்டு வந்துருக்கு இந்த ரெண்டையும். அப்ப என்ன வந்துரும், இங்கிட்டு கொண்டு வந்தீங்களா plus or minus h, okay, h I கீழ வந்துரும், சாரி, I கீழ இருக்கும், I 2 d psi by dx. Therefore plus or minus h cross, இது நம்ம h cross equal to h by 2 pi, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், I d psi by dx. Therefore the linear momentum operator, அப்ப நமக்கு என்ன வரும் அப்படினா px இத மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. அப்ப என்ன வரும், this is the p cap. So p cap x equal to plus or minus h cross by I d by dx. This is the linear momentum operator. Thus we have derived that, we have constructed the linear momentum operator. Okay, how it is constructed அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துட்டோம். Using the linear momentum operator, the Hamiltonian operator can be very easily derived. அத வச்சு நம்ம என்ன செஞ்சிரலாம், the Hamiltonian operator can be constructed. அதை எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுன்னு இப்போ நம்ம பார்ப்போம். What is Hamiltonian operator? Hamiltonian operatorனா என்னன்னா total energy operator. The classical expression of energy is given by Hamiltonian equal to 1 by 2 mv square plus v. This is
The total energy operator is the sum of kinetic energy operator and potential energy operator. Therefore, kinetic energy equal to 1 by 2 mv square. அதாவது மேலையும் கீழையும் நீங்க m ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. மேலையும் கீழையும் m ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. அப்ப என்ன வரும்? p ஸ்கொயர் பை 2m இருக்கும். அப்ப நீங்க அடுத்து வந்து இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவீங்க. p ஸ்கொயர் பை 2m சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? 1 by 2m. p ஸ்கொயர், since p square is the total linear momentum, where p square equal to px square plus py square plus pz square. Therefore, இதை நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி 1 by p square வரும். அதுக்கு பதிலா நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? p square equal to px square plus py square in terms of linear momentum along x axis, linear momentum along y axis, linear momentum along z axis. For a particle in a 3-dimensional box. For 1 dimension, it will be px square only plus b. Okay, let us consider this equation as 7. இப்போ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். px ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். This is the classical expression. See, up to 7, this is classical expression. Now it is converted into operator form. அப்போ p cap x இதுல இந்த ஈக்குவேஷனை எடுத்து 4 வந்து இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். 4 வந்து 7 ல substitute for h cap 1 equal to 1 by 2m h cross square I square dou square by dou x square plus etc. right? Plus potential energy. இப்போ நம்ம வந்து இத வெளிய எடுத்துறோம். h cross square I square வந்து காமனா இருக்கு. I square equal to -1. I equal to square root of -1. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். அப்ப I square equal to -1. Therefore minus h cross square by 2m dou square by dou x square dou square by partial derivative. Since there are 3 variables, it is represented by with respect to x. You are differentiating the function with respect to x, with respect to y, and with respect to z. So dou square by dou x square by dou y square plus dou square by dou z square. Okay, this is nothing but del square called Laplacian operator. This operator is called Laplacian operator, and del is called vector operator. Where del is called vector operator, I cap dou by dou x plus j vector dou by dou y plus j vector dou by dou z. Therefore, on substituting the Laplacian operator, we get the total Hamiltonian total energy operator, that is called Hamiltonian operator. H cap equal to minus h cross square by 2m del square plus v. Okay, so these are very important. How do you set up? How will you set up the operator? How do you obtain the operator from classical expression? Only classical expressions. Okay, thank you for watching. Nandri.